Hi guys, welcome back to my channel. So today I'm vlogging in the GoPro Hero 8 Black. So I'm testing out the microphone on the front, which cancel the wind noise and a lot of other background noises. So do tell me in the comments below how it is. So I'm right now in a restaurant called Crust, and I've ordered for a wood fried pizza, where they prepare the wood fried pizza. So I'm just waiting for the wood fried pizza to be done. If you are in and around ECR, do come and visit this place. This place is really worth it. So let me show you how the wood fried pizza has been done. Fried pizza is on the way and he's preparing it. So how's the microphone from the back? So now the microphone is being recorded from the back. It's not the front microphone. So he's put the cheese and capsicum after grilling it for some time, and he's put inside once again, and it's getting cooked right now. Let's see how it tastes. எல்லா இடத்துலையும் குக் பேஸ் குக் ஆகிடும். ஸோ ஒரு சிலவங்க ரொம்ப கிரிப்ஸியாக கேட்பாங்க, ஒரு சிலவங்க கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸாக கேட்பாங்க. எப்பவுமே மீடியம் ரேராக கொடுத்துறது எங்களுக்கு நல்லது, ஏன்னா திருப்பி திருப்பி வராது எங்ககிட்ட. கரெக்ட். ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் குக் ஆகிடுச்சு. ஸோ டோட்டல் குக்கிங் டைம் இப்போது கரெக்டாக இப்போ என்னோட இது கம்மி பண்ணி பார்த்தோன்னா நான் 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷத்தில் குக் பண்ணி கொடுக்குறேன் டைமாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போது ஹீட்டை பொறுத்துக்கலாம். இப்போ நான் இன்னும் 2 ஸ்டிக்கு எக்ஸ்ட்ரா போட்டேன்னா சீக்கிரமாக இப்போ 2 நிமிஷத்தில் கொடுத்துருவேன். அது ஒரு ஸ்டிக்கு சுத்தமாக ஹீட்டுலாம் 10 மினிட்ஸ் டூ அப்படி தான் இருக்கும். So the pizza is ready, so I'm gonna taste it and let you know how it is.
come here and check it out. Whew, amazing wood fried pizza. So that's it guys, that's my short GoPro mic test. I hope the mic is good and it's good for vlogging. So until next time, do like this video, subscribe if you haven't, and I'll see you in the next video. Peace.